ওকে, সো চলেন একটু কমপ্লেক্স সিনারিও দিই, সেটা হচ্ছে ওকে, লেটস হাইড দিস। Okay, and let's bring a new, more updated, more complex table. Now, এই টেবিলটা একটু ডিফারেন্ট। আমরা দেখতে পারি যে we have the products and the prices. However, আমাদের এই এক এক রিজিয়নের জন্য আমাদের প্রাইজিংটা এক এক রকম। নাও ভিলুকআপের দুটো সমস্যা আছে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, আপনি যখন লুকআপ করবেন, ওকে, ইট হ্যাজ টু বি দ্য লেফট মোস্ট কলাম যাকে আপনি লুকআপ করছেন। আমি আবার বুঝাই দিব জিনিসটা। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, যদি আপনার মাল্টিপল কলাম থাকে, মাল্টিপল রোজ থাকে, তাহলে সে জাস্ট ফার্স্ট ইনফরমেশনটাকেই নিবে। লেট মি গিভ এন এক্সাম্পল। সো আমি এটাকে ডিলিট করে দিই। সো ইকুয়ালস টু ভিলুকআপ দিয়ে যদি আমি এখন এই প্রোডাক্টকে দেখি এবং এই টেবিলে দেখি F4, প্রাইজিং ইজ অন দ্য থার্ড, ফলস, তাহলে আমাকে কিছু দিবে না, বিকজ ভিলুকআপ যাকে খুঁজতেছেন তাকে দ্যাট থিং হ্যাজ টু বি অন দ্য লেফট মোস্ট কলাম। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো সামথিং লাইক দিস ইকুয়ালস টু ভিলুকআপ, আমি প্রোডাক্টকে খুঁজতেছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সিলেক্ট ইট ফ্রম হেয়ার। 4, pricing should be now 2, false, and now we have something, but again it introduces a new problem. So let's say our box in Kumilla, our box in Sylhet, where is my Kumilla? Oh, we don't have a Kumilla. Let's say, okay, this is Kumilla. This is Kumilla, just for the sake of fun. Sorry, Kumilla Bashi, I'm sorry. And sorry, Chiran Bashi, okay. No offense. Okay, so box in Kumilla cost me 30 টাকা. Now, box in Kumilla is showing me 20 টাকা. এত বিশাল লস. Why? Because প্রথমে সে বক্স পেয়েছে ঢাকার এবং উইচ ইজ 20 টাকা। সো ডাজন্ট ম্যাটার সে বক্স অন্যান্য জায়গাতে আছে কি নাই, ইট উইল স্টিল শো দ্য ফার্স্ট ভ্যালু, অ্যান্ড দ্যাট ইন্ট্রোডিউস এ নিউ প্রবলেম। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমি চাই ভাই রিজন ভিত্তিক প্রাইজিং, কারণ বাজারে ইলিশের দাম এক, উত্তরতে আরেক। সো হাউ ক্যান উই অ্যাড্রেস দিস? সো এটার জন্য আমরা একটা বুদ্ধি কাটাবো। আমাদের প্রথম লেসন থেকে আমরা যেটা শিখেছিলাম, একটা আইডি ক্রিয়েট করবো, সামথিং লাইক ওকে ঢাকা, গুড, অ্যান্ড পেন। সো এই ঢাকা এবং পেনের কম্বিনেশনে আমরা একটা আইডি তৈরি করে ফেললাম, অ্যান্ড দেন আমরা যখন লুকআপ করব, আমরা ইকুয়ালস টু VLOOKUP, আমরা বলবো রিজিয়ন অ্যান্ড প্রোডাক্ট, কোথায় দেখব? নাও আমরা এই আইডি থেকে দেখব। এই সিধা পয়েন্ট, একটু চালাকি করলাম, উই আর স্মার্ট, ইউ নো, 1 2 3 4 false, and we are good to go. And we have some error because Gajipur পাচ্ছে না, and we understand that গাজীপুর পাচ্ছে না বিকজ আমি গাজীপুর অ্যাড করব। সো তার আগের ভিডিও থেকে আমরা দেখেছি যে যদি এরর হয় আমরা বলবো ইফ এরর, ওকে, reference is missing, please update, reference is missing, this should do. সো আমি যদি এখন রেফারেন্সটা আপডেট করে ফেলি তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এগেইন ওই টানাটানি করতে হবে না। যদি আমি এটাকে টেবিল হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করি, এটার নাম দিয়ে দিলাম রিজিয়ন প্রোডাক্ট। সো আমি আবার রিডু করি আমার ফর্মুলাটা, VLOOKUP কাকে দেখব? আমি দেখব হচ্ছে রিজিয়ন। বাই দ্য ওয়ে, আপনি চাইলে নিজে এখানে একটা আইডি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারেন যদি আপনার মনে হয় না ভাই এত ঝামেলার দরকার নেই, আমি একটু সহজ সরল বান্দা। সো আমি নতুন একটা আইডি করলাম, রিজিয়ন অ্যান্ড বক্স, অ্যান্ড নাও আমরা এটাকে লুক আপ করবো সেই আইডির সাথে। সো সামথিং লাইক দিস, we look up this ID and I will look up here,
comma 4, I was right, I guess 1 2 3 4 4 comma false, we have it, no problem. আমি বলে দেব if error add data, we should be fine. So let's add up some data. আমার বগুড়া অ্যাড করতে হবে না, সো আমি এটা বগুড়া অ্যাড করে দিব। এখানে বগুড়া বানান কি, BOGURA, okay fine, BOGURA, okay, and we have Bogura fixed, now Rajshahi fixed, but you get the idea. Same thing for আমরা কপি করে পেস্ট করে জাস্ট 4 এর জায়গাতে যদি 5 দিই আমার কষ্ট চলে আসলো, দ্যাটস এ প্রিটি ট্রিক। অ্যান্ড এররের জন্য ইফ এরর, যদি এরর থাকে তাহলে আমি বলবো ভাই আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং, আই জাস্ট ওয়ান্ট জিরো। হোয়াট দ্য প্রবলেম, ইফ এরর, আচ্ছা ফাইন, এই জিনিসটাকে আমাকে আবার পুরোটা ব্র্যাকেটের ভিতরে দিতে হবে, এলস সে আবার চিলাচিলি করবে। আর উই গুড? নো, উই স্টিল নট গুড। নো 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 নো, কাম অন, উই হ্যাভ টু ডু ইট। G2 times this, oh come on, I hate this. Let's do it again. No problem. Okay, so if this whole thing is error, then 0. Finally. So no, we still have an issue. So what the, let me check. Okay, Control Z. Oh, by the way, of course, how stupid I am, it has to be if error, correct, thank you, I know you are screaming at me. So if error, okay, and then comma 0, we're fine, finally, thank you very much. Oof, okay, that was tough, but no worries. By the way, we are still to explore true, so see you on the next video.